మగవాళ్ళని కూడా సెక్షువల్ ఫేవర్స్ అడుగుతారా? తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అంటే తెర వెనక చాప కింద నీరులాగా. నీకు ఓకే అయితే ముందుకు రా, లేదంటే బయలుదేరు. మిమ్మల్ని ఒక ఫిమేల్ అడుగుతారా, లేకపోతే ఒక మేల్? Both ways. My God. Let's not get into the names. A lot of hi-fi women who come to the shows. They call page 3s. Anyways, రిపీటెడ్గా మీరు ఒక షో చేయడం, ఇలాంటి ఫేసెస్ని చూడడం మీకు అలవాటు అవుతుంది. సో ఒక పాయింట్ తర్వాత మీకు ఆఫర్స్ వస్తాయి, ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్తో ఆఫర్స్ వస్తాయి. ఫలానా యాక్టర్ కూడా ఈజ్ అన్ అఫేర్, షీల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ మెయింటెనెన్స్. ఇట్స్ ది ట్రూత్. అండ్ దే ఆర్ నాట్ వోకల్ అబౌట్ ఇట్. మెన్ టు మెన్ చాలా డెలికేట్గా ఆ చూపులో తెలుస్తుంది. లైక్ మై వైఫ్ ఆస్, I'm not scared of anyone. First of all, what I'm speaking is truth in any walk of life. Anybody who is watching it will know what I'm saying is truth, firstly. Speaking from my perception and my experiences here in the past few years. Right? కాస్టింగ్ కౌచ్. సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం డైరెక్టర్కి కానీ, ప్రొడ్యూసర్కి కానీ, ఆర్ ఆ కాస్టింగ్కి రిలేటెడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కానీ సెక్షువల్ ఫేవర్స్ చేయడాన్నే కాస్టింగ్ కౌచ్ అంటారు. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయే వ్యక్తి కంప్లీట్గా ఒక కొత్త యాంగిల్, ఒక కొత్త కోణాన్ని మన ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు. అదేంటంటే మేల్ కాస్టింగ్ కౌచ్. ఇదేంటి అంటే మగవాళ్ళు కూడా సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం కాస్టింగ్ కౌచ్ బారిన పడుతున్నారు అని. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎ స్టిర్రింగ్ కాన్వర్జేషన్. అండ్ టుడే ఐ హ్యావ్ విత్ మీ మిస్టర్ ఇర్ఫాన్ సయ్యద్. ఆయన ఒక ప్రాక్టీసింగ్ డాక్టర్, డెర్మటాలజిస్ట్. హీ ఈజ్ ఎ సూపర్ మోడల్ ఇనిషియలీ, అండ్ సినిమాల్లో లాస్ట్ 10 yearsగా తనకంటూ ఒక మార్క్ తెచ్చుకోవడం కోసం చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఈ జర్నీ అంతట్లో తను ఫేస్ చేసిన ఈ మేల్ కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి మాట్లాడబోతున్నారు అనమాట. ఇర్ఫాన్, ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ టు హ్యావ్ యూ హియర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ బ్యాంగ్ ఆన్, ఐఎమ్ కమింగ్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్. మీరు కాస్టింగ్ కౌచ్ బాధితులా? నో. మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్తారు మరి అయిందని. ఓకే, ఎలా ఉంటుంది కాస్టింగ్ కౌచ్ అంటే? ఇంతకు ముందంతా మేము విన్నాం కాస్టింగ్ కౌచ్ అంటే ఆడవాళ్ళు జనరల్గా హీరోయిన్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు కానీ ఏదైనా సరే వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తుంటారు అని. బట్ మగవాళ్ళని కూడా సెక్షువల్ ఫేవర్స్ అడుగుతారా? See, there are two things అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పర్టైనింగ్ టు ద జియోగ్రఫీ, ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ హైదరాబాద్లో జరుగుతుందా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అంటే తెర వెనక చాప కింద నీరులాగా ఒకటి. ఓకే. బాంబే ఇట్స్ వెరీ ఓకల్, దే వెరీ ఓకల్ అబౌట్ ఇట్. వాళ్ళు చెప్తారు దిస్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ లుకింగ్ ఎట్ ఫ్రమ్ యూ. నీకు ఓకే అయితే ముందుకు రా, లేదంటే బయలుదేరు. సో దట్ ఈస్ లైక్ అన్ యాడ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ సీవీ. బేసికలీ దిస్ ఇస్ ఆల్సో అ జాబ్. సో సీవీలో మీకు ఒక యాడ్ ఆన్, స్కిల్ సెట్ అంటారు కదా సీవీలో. సో దట్స్ అన్ యాడ్ ఆన్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అలా మీకు మొహం మీద ఎవరు చెప్పరు. ఇక్కడ ఏది మొహం మీద చెప్పరు, అమ్మాయిలకైనా అబ్బాయిలకైనా ఎవడు మొహం మీద ఏది చెప్పడు. టాలీవుడ్లో యా, ఐ థింక్ సౌత్ ఇండియా. ఓకే. బికాజ్ అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say we are మంచి ఫ్రెండ్స్ అనుకుందాం. నేను ఏదన్నా ఒక మాట అన్నందుకు నేను హర్ట్ అయితే చాలా దాన్ని మడత పెట్టి మంచిగా వేసి మీ ఫ్రెండ్ ద్వారాను ఇంకెవరి ద్వారాను లేదా ఫలానా రోజు ఇలా అన్నావు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ our culture is. So probably that is the reason why most of these people are still not vocal about it. అందుకే ఓపెన్గా చెప్పరు నాకు ఇది కావాలి అని. ఇన్ ఎనీ సినారియో ఇట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ థింగ్, నాకు ఇది కావాలి అని అడగడం. బట్ బాధన పడుతూ ఉంటారండి, తప్పదు. మీరు బయట నుంచి వచ్చినప్పుడు ద రోడ్ ఇస్ లైక్ అ బిగ్ మౌంటైన్. అసలు మీరు అనుకుంటున్నారు అక్కడ
that is where the top of the mountain is. But once you reach there, like in my journey, once I started doing films as a lead, I understood, okay, now I'm doing the film. Now, that's it. I've entered stardom in my head because you are very young, early 20s. కానీ మీరు ఒక సినిమా ప్రాసెస్ ఫినిష్ చేసి దాన్ని రిలీజ్కి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ నిలబడితే ఇలాంటి కొండలు చాలా ఉన్నాయి, శిఖరం చాలా దూరం ఉంది. సో ఇప్పుడు అక్కడ దాకా వెళ్ళాలి అంటే అట్ ఎ యంగ్ ఏజ్, ఎస్పెషలీ ఫర్ ఉమెన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ బికాస్ యు ఆర్ వల్నరబుల్, కన్ఫ్యూజ్డ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ డోంట్ నో ద లాంగ్వేజ్ బికాస్ దే మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. People will take you for a ride. And it is a given thing. People will take you for a ride. Okay. So since we have started like male casting couch గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, అంటే ఎవరు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక యాక్టర్, మీరు మిమ్మల్ని ఒక ఫిమేల్ గుడ్ పాయింట్ అడుగుతారా, లేకపోతే ఒక మేల్ both ways. My God. Okay. So back, I'll tell you, let's not get into the names. When we used to do good shows, after parties ఇవన్నీ ఉంటాయి. So a lot of hi-fi women who come to the shows, they call page 3s అంటారు. దానికి ఒక డెడికేటెడ్ పేజ్ ఉంటుంది కదా ఫర్ ఆడియన్స్. ఐమ్ సేయింగ్ ఇట్ నాట్. సో ఎనీవేస్, రిపీటెడ్గా మీరు ఒక షో చేయడం, ఇలాంటి ఫేసెస్ని చూడడం మీకు అలవాటు అవుతుంది. సో ఒక పాయింట్ తర్వాత మీకు ఆఫర్స్ వస్తాయి, ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్తో ఆఫర్స్ వస్తాయి. ఫలానా యాక్టర్ కూడా ఈజ్ అన్ అఫేర్, షీల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ మెయింటెనెన్స్. నో, మై ఫాదర్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్, ఫైన్, ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్, బట్ మై ఫ్రెండ్ ప్రాబ్లీ నీడ్స్ ఇట్. ఐ కెనాట్ టేక్ హిస్ స్టాండ్ కదా. ఎస్, ఉమెన్ డూ ఆఫర్, ఇట్స్ ద ట్రూత్. అండ్ దే ఆర్ నాట్ వోకల్ అబౌట్ ఇట్. దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ మీకు ఆ పాయింట్ కన్వే చేసేకి. అండ్ విత్ ఉమెన్ it's very obvious, most of the men are there, out there, right, to grab. And yeah, but coming to the another question, do men also offer? In a very poised way. Okay, men to men. Men to men. చాలా డెలికేట్గా, చాలా సెన్సిటివ్గా హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ ఆ చూపులో తెలుస్తుంది. Like my wife asks, when we go to a restaurant or a coffee shop or when we go on travel, I said, that man is checking me out, getting uncomfortable. In the initial days, she used to, I'm taking her example because she was the one who questioned me, how do you know? And then I started retrospecting, how do I know? Probably because I've spent so much time saying no. Oh. So, antar kada, an experienced physician is the best one to go to because his experience will always carry that weightage. So when we see, we know he's the man who wants another man. So yeah, but then it's his choice to offer. It's your choice to say no. Okay. So I say no. Okay. So for others, we don't know what is happening in their life because everybody has their own requirements, financial problems, or a big thing. ఎక్కడ ఏ అవసరం వల్ల ఎక్కడ హెడ్ డౌన్ చేయాల్సి వస్తుందో. ఓకే, వాళ్ళ ఇష్టం. ఫైన్ దెన్. లైక్ ఇప్పుడు మనం స్టెప్ వైజ్ వెళ్దాం. సో సయ్యద్ ఇర్ఫాన్ ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఈ విషయాలని ఎందుకు మాట్లాడగలుగుతున్నారంటే లాస్ట్ 10 yearsలో ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన కూడా ఎన్నో అవకాశాల కోసం ట్రై చేస్తూ ఆ జర్నీలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నిటినీ మనతో షేర్ చేస్తున్నారు. అయితే సయ్యద్, టెల్ మీ, లైక్ 10 years ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. సో మీరు అవకాశాల కోసం అన్ని, అంటే ఏజెన్సీస్ కానీ, ఇండివిజువల్స్ని కానీ, ఈపీస్ని కానీ, ఎవరో ఒకరు మీరు అప్రోచ్ అవుతున్న ఈ ప్రాసెస్ అనేది బేసిక్గా సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఒక క్యారెక్టర్ కోసం ఒక ఆస్పిరెంట్ వస్తున్నాడు అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది? రైట్. సో బేసికలీ it all begins from what you want to do. How big is your dream? Okay. 2 things. If you are confining yourself, నేను ఏదన్నా వస్తే చేసుకుంటా, నాకు ఇదే కావాలి, 2 టఫ్. దిస్ విల్ సెట్ అ కోర్స్ ఫర్ యూ. ఒక జర్నీ వైపు వెళ్తారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్, ఫర్ న్యూ యాక్టర్స్, ఎనీబడి హూ వాంట్స్ టు గెట్ ఇన్ టు ద సినిమా ఫీల్డ్, దే షుడ్ నో which road to take and when to shift the gear. Like for example,
when things start, and let us say we have a group of friends. దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఒక లైట్ మెరుస్తూ ఉంటుంది, బట్ లైట్ సీ ద సోర్స్ లైట్, ఇట్స్ వెరీ డార్క్ రైట్ నో, ఇట్స్ వెరీ వైబ్రెంట్, బట్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ లైట్. దెర్ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ లైట్ బిహైండ్ ఇట్. సో లెట్స్ you're doing so many films in your life, but nothing is clicking, then obviously you'll have to step down a bit. Films are divided in 5 things: hero, heroine, villain, character 1, character 2, ante. These are take home characters. Okay. మీరు ఒక్కసారి సినిమా అయిపోయాక రేపు సాయంత్రం మీ ఫ్రెండ్తో కూర్చొని టీ తాగుతున్నప్పుడు మాట్లాడే మాటల్లో ఆ ఒక క్యారెక్టర్ మీరు ఉంటేనే సినిమా చేయాలి. ఓకే, సో అది ఒకవేళ ఇఫ్ యూ పిక్ దట్ అప్, ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ కమింగ్, వెయిట్ ఫర్ యువర్ టర్న్. అగైన్, ఇఫ్ హౌ బిగ్ ఈజ్ యువర్ డ్రీమ్? Okay. If you are happy, if you want to just be a junior artist and take those 1,000 rupees, 800 rupees home ante, do it. దెన్ బిసైడ్స్ అది దాటిన తర్వాత, జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ దాటిన తర్వాత మీకు సబ్ స్టాండర్డ్ రోల్స్ ఉంటాయి. ప్రతి స్క్రిప్ట్లో పిల్లర్స్ ఉంటాయి. ఆ పిల్లర్స్, దే ఆర్ ఫిల్లర్స్. యూ జస్ట్ బీ దేర్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ ఫిలిం. యూ ఆర్ నాట్ రియలీ కాంట్రిబ్యూటింగ్. అందులో ఏముండదు మీకు స్క్రిప్ట్లో. ఆర్ట్ ఫామ్కి మీరు ద మోస్ట్ ఒక 24 క్రాఫ్ట్స్లో 6 క్రాఫ్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్దో ఆల్ ద 24 క్రాఫ్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్ ఇన్ ద ఫిలిం, and if you are able to choose that can take off, then the journey gets easy. But it doesn't happen for everyone. You will have to wait for the day. Okay. You have to believe. Okay. The process entra ante, keep fighting, keep saying no, don't take everything that comes your way. Okay. అంటే మనం ఏదైనా ఒక బ్యాంకో లేదంటే ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళాం, ఏం చేయాలంటే దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. వెళ్ళటం, ఒక ఫామ్ తీసుకోవడం, దాన్ని ఫిల్ చేయడం, తర్వాత మళ్ళీ క్యూలో ఉండటం, మన టోకెన్ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళటం, ఇదంతా ఒక సెట్ ప్రాసెస్. ఇండస్ట్రీలో ఒక క్యారెక్టర్ కావాలి నాకు అనుకుంటే, ఒక యాక్టర్ ఇప్పుడు ఏ అమలాపురం నుంచో వచ్చాడు హైదరాబాద్కి, అప్రోచ్ అవుతున్నాడు, ప్రతి ఏజెన్సీని అప్రోచ్ అవుతున్నాడు, వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు, లేదంటే డైరెక్ట్ ఎవరైనా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారా, లేదంటే ఇంకేదైనా ప్రాపర్ ప్రాసెస్ లాంటిది ఏమైనా ఉందా? It's very unorganized ante. We don't work in an organized way here yet. Yeah. There are some casting directors who are trying to do it. Okay. But largely it's all unorganized. Idantha ela control aitundi ante, ippudu let us say if this gentleman here is the casting director, ee cinema varake confined. I have to be in good books at a personal level and be talented at a professional level. Then he will refer to this man, he is making another man. So ఇవన్నిటిని కలిపి కూడి ఒక డిపార్ట్మెంట్ అనేది కాస్టింగ్, అది లేదు. అది ఉన్న వాళ్ళని రీచ్ అవ్వడానికి నానా తంటలు పడాలి. బికాస్ వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ రావడం కూడా కష్టం రైట్ నౌ ద సినారియో సార్, బికాస్ వీ కీప్ టాకింగ్ టు దెమ్ కదా. సో బేసిక్గా పిఆర్ బాగా మెయింటైన్ చేయాలి. పిఆర్ బాగా మెయింటైన్ చేయాలి, గుడ్ బుక్స్లో ఉండాలి, తప్పదు. ఇఫ్ యు ఆర్ అరగెంట్, నోబడీ వాంట్స్ టు టాక్ టు యూ. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పవర్ గేమ్ అంతా. Okay, let's say you go there and you talk to someone that, sir, I want this role. Because that is the maximum threshold he has. He will make you feel very low and break your knee. మీ స్పైన్ని బెండ్ చేసే ట్రై చేస్తారు. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు బ్రింగ్ యువర్ అటెన్షన్ టు ఒక మెంటల్ థ్రెషోల్డ్ చాలా హై ఉండాలి, లేదంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే, లేదంటే బ్రింగ్ మనీ. అమలాపురం అన్నారు కదా, బాగానే ఉంటాయి బిజినెస్లు, ఫ్యామిలీలో, ఫ్రెండ్స్లో, వాళ్ళు కొంచెం డబ్బులు తెచ్చుకోండి. బట్ అగైన్ ఒక 5 years కష్టపడండి, కనిపించిన ప్రతి యాదవ్తో మాట్లాడండి. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ ఫస్ట్. అసలు ఎందుకు అవుతుంది, ఏం జరుగుతుంది. బికాస్ ఐ హెవ్ డన్ ఫిల్మ్స్, అవి ఎటు వెళ్తున్నాయో కూడా మనకు అర్థం కాదు. They will come out with a release, they will do press conferences. After that, they are sitting in that Amazon Prime. Nobody is watching them. Why? Because you are selecting a wrong team. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడిగిన ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ కాదు, మీకు ఆ ప్రాసెస్ లేదు అసలు. You will be managed, manipulated, exploited. If you are a man and there is a man sitting there wants to exploit, will exploit. If you are a woman and there is a man sitting there, if a woman and a woman, there's a different thing again. And let us not blame the film industry. This happens in every industry. Every industry has this. It's just that we are at the most easily criticizable point in life in terms of cinema, because they are relatable. ఇప్పుడు ఒక సినిమా అవకాశాన్ని చేజిక్కించుకునే ప్రాసెస్లో ఎక్కడ మనకి స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వస్తాయి, ఎక్కడ ఒడిదొడుకులు ఎదురవుతాయి? సినిమాలో రోల్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, లైక్ ఐ సెడ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టార్గెట్ బిగ్ ఫిల్మ్స్,
let us say 100 crore plus, superstar films, Mahesh Babu, etc. You will never have a role for you. There is no role for you. As an outsider, మీకు రోల్స్ అనేది చాలా కష్టం. 0.001%. వై ఆర్ యూ సో వోకల్ అబౌట్ దిస్? మీరు అంటే ఇప్పుడు చాలామంది మాట్లాడరు. ఎందుకు మాట్లాడరు? భయం, ఫ్యూచర్ మీద భయం, వాళ్ళ సర్వైవల్ మీద భయం. మీరు ఎవరి పేర్లు తీసుకోలేదు కానీ బట్ స్టిల్ యు ఆర్ టాకింగ్ దిస్ అవుట్. ఎందుకని? Because I fear none. I'm not scared of anyone. First of all, what I'm speaking is truth in any walk of life. Anybody who is watching it will know what I'm saying is truth, firstly. Secondly, taking names will only hamper my relations with that person, will benefit the show, not you, but okay. సో మీకు ఫైనాన్షియలీ మీరు స్టేబుల్ కాబట్టి యు ఆర్ అ డాక్టర్ అండ్ ఈవెన్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ లైక్ వెల్ సెటిల్డ్. సో ఫినాన్షియల్లీ మీకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు, అంటే ఇప్పుడు ఇందులో నేను సర్వైవ్ అవ్వకపోతే నాకు అసలు ఫ్యూచరే లేదు అనే భయం లేదు మీకు? ఈజ్ దట్ వాట్ మేక్స్ యూ నాట్ టు ఫియర్? I will correct you here. First of all, when you are skilled enough and you are not doing bad to anyone, you don't need to fear anyone. Doesn't matter which financial backing you have. Let us say I don't have anything. I have a skill. Okay. Let's say I'm zero qualified. I don't have a family background. My job is to entertain people. Am I able to do that? Ask yourself, are you able to do that? Yes. Are you confident that you will do that? నువ్వు ఇక్కడ ఎంటర్టైన్ చేసేకొచ్చావా లేదా పక్కనోడు ఫీల్ అవుతాడని ఆలోచించేకొచ్చావా అనే క్వశ్చన్ నీకు క్లారిటీ ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్, యు ఆర్ నాట్ టాకింగ్ ఇల్ అబౌట్. అండ్ ఇంకోటి వినండి, ఇప్పుడు మనం ఒక మనిషి గురించి తప్పు మాట్లాడుతున్నాడంటే ఆ తప్పు చేసినోడికే భయం. అందరూ దూత్కే ధులేనా, డర్నే కాకే. సింపుల్. దొంగ ఎవరు? దొంగ ఇంకా దొరకలేదు కదా, అసలు ఇంకేముంది మాట భయపడే కదా. You should always speak your heart. This is what I keep telling people. Speak your heart. This is what theatre teaches you. Okay. Be heartful. Be expressive. What is there to hide? Am I speaking anything wrong about a specific person? He has a legal right to go and put a defamation case against me. But I'm just speaking from my perception and my experiences here in the past few years. Right? My opinions are personal based on what I have seen. And what I've understood with the conversation, నా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడిన దానివల్ల వచ్చిన ఒక అండర్స్టాండింగ్తోనే ఈ ఒపీనియన్ వస్తుంది. ఓకే. సో దెర్ ఈజ్ ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతుంటే ఇంకోటి అనిపించింది నాకు. ఇప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ ఇతను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అని డెఫినెట్లీ కొన్ని ఐబాల్స్ మీ వైపు చూస్తాయి. ఓకే. ఇంకొంతమంది ఏమనుకుంటారు, హీఈస్ నాట్ మేకింగ్ ఇట్ ఎనీ, హీఈస్ నాట్ అ బిగ్ నేమ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, అసలు ఏ సినిమాలో ఉన్నాడు ఇతను అని మిమ్మల్ని కొంచెం తక్కువ చేసి మాట్లాడడానికి కూడా చాలామంది రెడీగా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇంకొంతమంది ఏమంటారు, జస్ట్ టు గ్రాబ్ సమ్ అటెన్షన్ హీఈస్ టాకింగ్, బట్ హీఈస్ జీరో, హీఈస్ నథింగ్. దానికి మీరు ఏమంటారు? దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సెడ్. యు ఆర్ వన్ ఫ్రైడే అవే, యు ఆర్ వన్ ఇంటర్వ్యూ అవే టు మేక్ ఇట్ టు ద టాప్ పాడ్కాస్టర్. It applies on both of us. Second thing, to grab attention, I have my skill. I don't need to kill your name. And third thing, you said, how does it matter? In the end, you see, the industry has two wings here, two branches. One with things like this. Yeah. Two doesn't give a damn. All the new generation filmmakers that I keep meeting don't give a damn. They're very happy with what they're doing. They Telugu ammailani encourage chestaru. They don't want any shit. Passion that speaks. And I am here to ask a job. Let us say you're making a film. నేను ఇక్కడ ఒక జాబ్ అడుగుతున్నాను అంటే you are giving it not because I'm asking, because you know that I deserve it. It is a mutual relation. And somebody is calling you a winner or a loser. The day when you are able to take both the things together similarly is the day you have arrived. Yeah. Take it on face. I enjoy the success and enjoy the failure. ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు ఉండరు. ఎవరిది వాళ్ళు కష్టపడడం, చేసుకోవడం, దాని సెట్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళిపోవడం. People should love you. జనాలు ఇష్టపడతారు. That is the only thing. Ultimately, those millions of people should love you. Okay. Salar. Yeah. Big example, previous film Adipurush. Biggest example. People, absolute mad love. Prabhas. Adipurush didn't do well.
Look at the numbers, ఓకే financial numbers. They've made 400 For the love of crores. Prabhas. అంతే వెళ్ళారు. అంతే 400 crores అండి. You call it a flop, but it is a hit in terms of, if I am producing that film, if I have distributed that film, సో జస్ట్ బికాస్ పీపుల్ షుడ్ లవ్ యూ అంటారు. అంతే. In the end, people should love you for your craft. అంతే. సో ఈ 10 yearsలో వాట్ డిడ్ యూ అచీవ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ? పారామీటర్ పెట్టుకొని రాలా. Firstly, I came and then I thought Shah Rukh Khan has arrived. The new Telugu Shah Rukh Khan, I'll be the one. It was the parameter I've had in my mind. But what did I achieve in terms of as a human being, as an experience? Now, with this experience, I know what to do for a right film. Point number 1. I know how to talk, to deal with people in a courteously slapstick way. ఓకే. 2. 3 things. Keep your friends closer and enemies even more closer. Be nice to people. So these are the 3 takeaways Yeah. in the last 10 years. Last 10 years. So what's your future plans? Future plan, we are going to be talking about men issues. That is my next film. ఓకే. And సినిమా కూడా అదేనా? Cinema kuda ade. That is a script. Okay. We're talking సినిమా about ఇండస్ట్రీలో women- మెన్ ఇష్యూసా ఇన్ జనరల్ మెన్ in ఇష్యూ? general men issue. For example, women exploiting the given privilege and booking men under false charges. అంటే డౌరీ కేసు అను, లేక నన్ను హెరాస్ చేసాడను, లేక సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసాడను, ఆఫీస్లో ఏదో చేసాడను. పర్టైనింగ్ టు దీస్ సబ్జెక్ట్స్, హౌ అ సెక్షన్ ఆఫ్ ఉమెన్, నాట్ ఆల్, Right. ఆర్ మిస్యూజింగ్ ద రైట్స్. దానివల్ల అయ్యే లాసెస్ the whole community of women will suffer, and there are a chunk of men who are suffering in a commercial way, is what the film is all about. ఓకే. సో వెన్ ఈస్ ఇట్ కమింగ్ అవుట్? We're shooting. That is why I couldn't come here when they are called. ఓకే. Yeah. సో ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆ సినిమాని మేము? అది నాకు నచ్చినట్టు ఫైన్ అవుట్కమ్ అట్ ద ఎడిట్ వచ్చినప్పుడే నేను డేట్ చెప్తాను. ఓకే. Until then I'll keep reshooting it. ఓకే. సో Because that is one question I will throw into the face of the society, and please answer, because I understand law pretty decently. I have a family who's in this line. There's nothing that protects a man. The men who are suffering, they know it. There's nothing that protects us. Tomorrow, if there are no cameras, let's say you accuse me of something, I can't. You slap me, there are 10 men ready to save you. But if I slap you, there are 100 men who wants to patronize you and hit me back. This is the new generation's male problems here. ఓకే. I'm not in favor of hitting someone, but I'm just saying, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, there are so many men who wants to over please a woman. That's an issue. But having said that, the society is divided. There are problems at a large level. My dad sees these cases on a daily basis. We know it. They're large, but there are also men who face issues. And for me, it is a paining issue because I have nothing to do with personally. I feel this is one element, one commercial point that will work well if it is told well. ఓకే. In any form of life, that should apply to everyone, because ఎవరైతే ఈ పనులు చేయాలనుకుంటున్నారో, సినిమా ఇండస్ట్రీలో గెలవాలి అనుకుంటున్నారో, వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మీరు 13 crore మెంబర్స్తో కంపీట్ అవుతున్నారు. అందులో ఒక 13 crore మెంబర్ని ఇంప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అందులో ఒక 10 lakh మంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ మీ కాంపిటీషనే. మీరు అందరినీ అయ్యా అమ్మ అప్ప అన్నట్టు అవ్వదు. దట్స్ ద బాటమ్ లైన్. యా. సో ఆన్ దిస్ నోట్ ఐ విష్ Thank you so Friday much. of yours. Thank you very much. It was really nice talking to you, Thank you very much Prashanti. for joining, Yes. Syed. Irfan, yeah. Thank you for watching.